Right. Good evening, students. Today we start 2026 Smart Science Revision class. Last week we already talked about what third lesson is structure of matter. Today we will start the new lesson, that one physics lesson, right? Turning effect of a force, turning effect of a force. Today we talk about. So this is important physics lesson in your grade 10 syllabus. Not only that, if you are moving to the A-level physics or SFT like tech streams, you have to face these type of several calculations in that syllabus. So you hear properly and understand how you get the easily turning effect of a force. There are two parts we have to learn, right? Today you can join with the YouTube link and Zoom link also. And I'll start new special group class. First, I give me a little introduction about that class. අපි පුතා මේ ස්පෙෂල් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ ස්පෙෂල් ක්ලාස් එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න අනික් කට්ටිය ජොයින් වෙනකන්. මේකෙදි වෙන්නේ මේ දැන් දෙමාපියෝ කීප දෙනෙක්ම පේරන්ට්ස්ලා කීප දෙනෙක්ම මට කතා කරලා සහ දරුවෝ කතා කරලා මේ grade 11 syllabus එක පොඩ්ඩක් ඉක්මනට ඉවර කරලා දෙන්නකෝ. ඉතින් අපි කරන්නේ revision එකක්. අපි 10 11 දෙකම කතා කරගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා අර එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම කරනවට වඩා අර ස්පෙෂල් ගෲප් ක්ලාස් එකක් විදියට මේක කන්ඩක්ට් කරගෙන යන්න මම ඊයේත් මම හිතන්නේ මේක ගැන කියන්න ඇති ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ මේකට ජොයින් වෙනවා නම් මන්ඩේ වගේ වෙනකොට පේමන්ට් එක දාලා ජොයින් වෙන්න. මේක අපි ගන්නේ only 15 students. We registered only 15 students. So if you want to join with our Smart Science English Medium special class, so you have to pay before the 10th of August. තේරුණාද? Before the 10th of August වලට කලින් ඔයා pay කරන්න ඕනේ. මම ඒකෙදි පොඩ්ඩක් කියන්නම් මොකක්ද මේ අහලා තිබ්බ ගොඩක් දෙනෙක් මේ අදත් කීප දෙනෙක් කතා කරා. ඒකෙදි වෙන්නේ මෙහෙමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ළමයි like grade 11 syllabus එකේ මේ පාඩම් ගොඩක් දෙනෙක්ට අමාරු lessons සහ ගොඩක් උගන්නන අයත් මේක අමාරුවෙන් කරන්නේ. You know electronic and magnetic field and cells, chemical cells and hydrocarbons and heat. So and we have to learn like there are 10 lessons, number 10 lessons, unit 10. So these lessons we covering these එතකොට මුළු syllabus එකම cover වෙනවා. electronic එක ඔය hydrocarbons මේවා ටිකක් අමාරුයි යා. මේවා ටිකක් ලොකු lessons. ළමයි ඒකත් එක්ක ඔයාලට කියනෝනේ ඔයාලා මගේ Zoom එකට join වෙලා ඉන්න දරුවෝ හැමෝම වීඩියෝ එක on කරගන්න පුළුවන් අය. ඔයා වීඩියෝ on කරන එක පේන්නේ මට විතරයි. focus mode දාලා තියෙන්නේ අපි ඊයේ අපේ සිංහල medium හැම දරුවෙක්ම වීඩියෝ on කරගත්තා. අපි class එක කරගද්දි රෑ 11ක හිට වුණා. දැනුනෙත් නෑ ළමයිනුත් වැඩ කරා. ඉතින් මම කියන එක විශ්වාස කරලා ඕගොල්ලොත් වීඩියෝ on කරගන්න. ඒක මාර වටිනවා ඕගොල්ලන්ට. පුළුවන් අය වීඩියෝ එක හැමෝම on කරගන්න. පෙන්වන්නේ මට විතරයි. right? එතකොට නිදිමත ගතිය සේරම යනවා. මට විතරයි පෙන්වන්නේ. බලන්නකො අනිත් ළමයි දැන් ඔය දැනුත් කීප දෙනෙක් on කරන් ඉන්නේ අනිත් අයට පේන්නේ නෑනේ. ඔයාලට පේන්නේ ආ off කරන් ඉන්නවා වගේ. on කරන් ඉන්න දැනුත් කීප දෙනෙක්. ඒකෙන්ද වීඩියෝ on කරගන්න. සියලුම දෙනා වීඩියෝ on කරගන්න පුළුවන් අය. boring වෙන්න නැතුව අපි class එක කරගෙන යන්න. right පොතේ. So if you want to join with our special class, so send to the message 07069991188. You know my number. YouTube බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලා මේ number එකට message දාලා අපේ special group class එකට join වෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ තව පොඩි දෙනෙක්ට අවස්ථාව තියෙනවා. right? මේකේ payment එක වෙන්නේ දැන් 7000 වෙන්නේ. ඉදිරි මාස ඔක්කොටම එකපාර payment එකක් තමයි මේකට යන්නේ. අපේ normal classes ටික normal එක යනවා, revision ටික ඒවා normal එක යනවා. ඉස්සරහා there are 4 months to මේ months 4ටම එකපාර 7000 ගෙවලා ඔයාලට වැඩි ඉවර කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක ලොකු වැඩක්, ලොකු process එකක්. ඊට අමතරව ඔයාව train කරනවා මම ඔයාගේ අඩුපාඩු ටික හදාගෙන මගේ smart science plan එක දෙනවා. 4 months වලටම දෙනවා ඒක වෙන වෙනම ළමයාට. දැන් මේ පන්තියේ එහෙම කරන්න අමාරුයි. මම හැම ළමයාටම දෙනවා ඒක. ඒ වැඩ පිළිවෙලා ඊට අමතරව full papers වලට ඔයාව practice කරනවා. මොකද ඔයාගේ ඕගස්ට් වලින් පස්සේ syllabus එක ඉවරයි. ඔයාව full papers වලට මම practice කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් මේක ඇතුලේ හැංගිලා තියෙනවා. ඉතින් එන්න ඕනේ කට්ටිය ඇවිල්ලා වැඩේ කරගන්න. අර maths bio කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් එන්න. මොකද ගොඩක් හොඳයි. මොකද maths bio කරන්න යනවා නම් කලින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ටික ඉගෙන ගන්න තියෙන එක පොඩ්ඩක් ඔළුවට දාගෙන පත්‍යම් කරගෙන තියෙන එක ගොඩක් හොඳ වෙයි. තේරුණාද? මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat එකට දාලා තියන්න. ඊට අමතරව full papers සැප්තැම්බර් වලේ ඉඳන් full papers ලියනවා අපි. right පුතේ. okay. now we start the grade 10. මට මේ පොඩ්ඩක් වැරදුනා. ළමෙක් මට කිව්වේ මම නෝට් කරලා තියෙන්නේ මම එදා මේ ඔයාලට chemical bonds කරලා පුතේ. chemical bonds we already completed, right? Today we start turning effect of a force. Write the topic turning
Write the topic turning effect. Turning effect of a force. Turning effect of a force. Right? Today we talk about turning effect of a force. Turning effect. What is the meaning of turning effect? Huh? Turning effect of a force. Right. And there are two type of chapters we have to learn in this lesson. First one is what? First one is the like moment. Moment එක ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට කතා කරන්න තියෙනවා බබාලා මොකක් ගැනද? couple of forces ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම ගැන මම අද දැන් මේ කතා කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද හොඳට අහගෙන වැඩේට එන්ට වෙන්න දරුවනේ අපරාධේ නැත්තම් right පුතේ. මෙයා ගන්න. right live එකක් දාගත්තා. ඔක්කොම යනවා දැන්. chat එක මොකද උනේ? right. Okay. Okay. Come. Right. Screen එක share කරන්න වෙයිද? Screen එක share කරන්න ඕනේ නැහැ. Right. First we write the definition of the moment of a force. අපි ඉස්සල්ලාම ලියමු මේ moment of a force කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Moment of a force. Moment of a force. Now you can write. First you write the subtopic, not subtopic, definitions of the this word, and you write and you put the star mark. Star mark එකක් දාලා ලියන්න. When a force is applied, when a force is applied on an object, when a force is applied on an object, when a force is applied, when a force is applied on an object, on an object, on an object, when a force is applied on an object, if it is shows a, if it is not if it කියලා නෑ උයි සෝන්නේ. If it shows a, if it shows a rotational, if it shows a rotational effect, if it shows a rotational effect, it is known as moment of a force. It is known as moment of a force. It is known as moment of a force. When a force is applied on an object, it shows a rotational effect. It is known as moment of a force. ළමයි පුළුවන් හැමෝම වීඩියෝ ගන්න කරගන්න දරුවෝ, there are 120 days for your exam. ඔයාලා ඔහොම ඉඳියාම ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ නැහැ හරියට. අහක බලනවා සමහරක් අය. ඒක හින්දා මට විතරයි පේන්නේ. මම බලන් ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ අවධානය දිහා. Right පුතේ? Can you understand? This is the revision class, not theory class. So you have to understand very fast, huh? Understand? ඉක්මනට මේවා තේරුම් ගන්න ඕනේ. අනේ උදාහරණයක් කියන්නම්. Listen to me very carefully. So this is a door. This is a door. This is a door. Right? This is a door. Right. Puta, you know, this is what? මේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ලයින් එක වටා මේ දොර රොටේට් වෙනවා. මේ ලයින් එක වටේට මේ දොර රොටේට් වෙනවා. මේ ලයින් එක වටේට මේ දොර රොටේට් වෙනවා.
පුතා මේකට කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද මේකට කියන්නේ? Axis of a මොකක්ද කියන්නේ? Axis of a rotation of the door. Rotation of the door. This is very important axis of the door. Axis of a rotation of the door. Right? So you know that. මේ වගේ ඕනම දැන් අපි අර කැරකෙන කූඩුවක් ගාවට ගියත් ඒ කූඩුව කැරකෙන්නේ මේ වගේ ලයින් එකක් වටා. Can you understand? Axis of a rotation of the door. So this one is called rotation axis. නැත්නම් මේ දොරේ හින්දා අපි කියනවා axis of a rotation of the door. First you draw this and name this axis of a rotation of the door. Hurry up. Hurry up. Today we practice lot of lessons, lot of calculations, lot of questions. So calculations means there are several equations in there. Like equations mean you have to solve the problems with decimal points and there are several numbers. Right? You want to work with lot of numbers. Right? And if you want to find the moment එක හොයන්න තියෙනවා නම් moment එක හොයන්න තියෙනවා නම් මේකට equation එකක් තියෙනවා. මේකට equation එකක් තියෙනවා. Moment due to a force. Moment due to a force. Moment due to a force. How you find it, Puta? Moment due to a force. How we find it? Puta, මේ ආගන්න. මේක දැන් මදින්න එපා. ඔය දැන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි මක්කර එකක් තියෙනවා. Right? And this is the rotational axis. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. අර හිතන්න යකඩ කීයක් පටියක් කියලා. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. And we apply like 100 Newton of this point and we know 10 meters from this point to this point 10 meter. Dragon. So how you find the moment due to a force? Very simple equation, Buddha. Listen to me very carefully. You have to see only one force. අපිට force එකක් පේනවා. ඒ force එකත් එක්කම ඔයාට පේන්න ගන්නවා පොඩි length එකක් තියෙනවා. Perpendicular distance එකක්. තේරුණාද? Perpendicular means perpendicular 90 degrees. So මේ length එක 90 degrees වලින් තමයි මේක meet වෙලා තියෙන්නේ. Right? Listen to me. So how you find the moment due to a force? ඔයා කරන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. Force එක multiply කරනවා. Force multiply by what, Puta? Force multiply by what? Perpendicular distance from the rotation axis. Perpendicular distance from the perpendicular distance from the rotational axis. මේක සිංහල මීනින් එක කියන්නම් මම. මේක සිංහල මීනින් එක තමයි right? මේක සිංහල මීනින් එක ගැන කන්සිඩර් කරොත් මේකේ අදහස තමයි මේ ෆෝස් එක තියෙනවනේ මෙතන. මේ ෆෝස් එකට මෙන්න මෙතන rotational axis එකේ ඉඳලා තියෙන length එක නැත්නම් distance එක. හැබැයි perpendicular වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම තියෙනවා නම් එතන axis එක මේ axis එකට මේ force එක දාලා නෙමෙයි මෙතන 90 degrees formed වෙලා තියෙන්නේ. So this one is perpendicular force. Can you understand? Can you understand what they say? නෑ structure of matter එකේ අපිට පොඩි part එකක් තියෙනවා. මේ part එකේ අපි එදා questions ටික කතා කරා structure of matter එකේ පොඩි part එකක් තියෙනවා. අපි ඒකේ මම එදා paper එක කරාට කවුරුත් paper එක හරියට කරන් ඇවිල්ලා තිබ්බේ නෑ.
ඒ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එක දැම්මට පස්සේ හරියන්නේ නැහැ වැඩි. ස්ට්‍රක්චර් ඔෆ් මැටර් එකේ අමතර සෙෂන් එකක් දාලා මම මේක කියා දෙනවා ඔයගොල්ලන්. එදාට එන්න ගොඩක් ළමයින්ට මේ පාඩම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මට තේරුණා. ක්වෙස්චන්ස් ටික කරලත් නැහැ. තියරි ටික ආයි පාරක් කරනවා මේ පාඩමේ. එදාට එන්න හැමෝම. සාමාන්‍යයෙන් 2 hours විතර එක්ස්ට්‍රා සෙෂන් එකක් යන්නේ. ළමයි මේ මට එක්ස්ට්‍රා දවසක් දාගන්න ඕනේ. මොකද නෙක්ස්ට් වීක් එකේ මට මේ ටයිම් එකට ක්ලාස් එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මට කලින්ම එදිච්ච වැඩක් තියෙනවා. මට මේ ටයිම් එකට ක්ලාස් එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. සෝ ඔයා මේ ඕගස්ට් වල පේමන්ට් එක දැම්මට පස්සේ මට එක්ස්ට්‍රා ඩේට් කිහිපයක් ඕනේ. මේ month එකට එක්ස්ට්‍රා 4 days හෝ 3 days මම කරනවා. මට ඒ දවස් ටික පොඩ්ඩක් දෙන්න. ඉක්මනට සිලබස් එක ඉවර කරන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. right? Listen to me. So I want that days. So I'll put the poll next Monday. If I put the poll, you must fill that one and we consider what is the suitable day for your extra class. Right? You understand? Right. හැමෝටම පුළුවන් දවසක අපි දාමු. හරි. දැන් හැමෝම මේ axis of a rotation of the door කියලා ලිව්වනේ. පුතා මේක තමයි rotation axis එක. මේකේ ගණන් ටික හරි ජොලි. ඔයා moment due to a force කියලා ලියලා force time perpendicular distance from the rotational axis කියලා ලියා ගන්න. After that you draw this one in this side. මේක මෙතන පල්ලෙහාෙන් අඳින්න. හරියප්. අද අපි ගොඩක් ගණන් හදනවා. බිල් එවල හෑන්ඩ් ප්‍රෙස් කන්න. මට පේන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ව. turning effect of a force. Turning effect of a force. Topic එක ආයි කිව්වා turning effect of a force. Right? If you miss something, you can log with YouTube and you can show that one. තේරෙනවද? පස්සේ බලන්න. You can see. If you miss some notes, you can log with you can suffer in with YouTube and you can see how you miss, what are the mistakes and corrections. Okay. Right? Did you write it? Finish work. Okay. Right. Now we move on to questions. Right? මේ පාඩමේ ගොඩක් හදන්න තියෙන questions තමයි පුතේ.
ක්ලාස් එක බෝරින් වෙන්නේ ඔයාලා හින්දාම තමයි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ ඔන් කරගෙන වැඩේ බලන්න ඔය ක්ලාස් එකට ගිහිල්ලා මගේ ලයිව් එක ළමයි ඉන්න උද්‍යෝගේ ඔයගොල්ලෝ බෝරින් කරගන්න එපා මොකද ඔයගොල්ලන්ට සබ්ජෙක්ට් එක ටිකක් අමාරුත් වෙන්න තියෙනවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඉඳන් හරිද ඉතින් ඒකෙන්ද මේ බෝරින් කරගන්න එපා ක්ලාස් එක අපරාධයක් වෙන්නේ මම හිතන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් අඩුයිත් එක්ක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලට සෝ එතකොට මේ අර බෝරින් කරගන්න එපා අපරාධයක් තේරෙනවද මම මේ කටපාඩමින් තොරව ඔබලා උඩ දාන්න හදන්නේ මෙමරයිස් කරන්න නැතුව ඉතින් හැමෝම ක්ලාස් එක වගේ සෙට් වෙලා ඉන්න නැත්නම් අපරාධي දෙමපියන්ගේ සල්ලි right listen to me right so මේ ගාන මං හදන්නේ මගේ පැත්ත හැරෙන්නේ හැම දරුවෙක්ම right අපි බලනවා පුතා ගානක් හදන්න යනකොට ඉස්සල්ලාම first we consider what is the movement of this one is it anti-clockwise or clockwise we have to check is this anti-clockwise or clockwise after that we think about the this calculations and discussions මේ calculations ගැන හිතන්න කලින් අපි මේකේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ rotation එක හොයනවා anti clockwise ද clockwise ද කියලා listen to me ඔය බලන්න මෙන්න මෙතන axis එක දිහා ඔයාලට පේනවා මේ axis එක දිහා consider කරන්න මේ arrow එක දිහා right එන්න මේ arrow එකෙන් ඔහම මේ arrow එකේ තියෙන පල්ලෙහාට ඔයාගේ පෑන මේ පල්ලෙහාට තියාගන්න පෑන පල්ලෙහාට තියා මම සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මේක නැත්නම් ඔයාලට මේ මීටර නැති වෙනවා ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික ඔළුව කුරුවල්ල යනවා මේක ටික අමාරුයි හොඳට අහන් ඉන්න පෑන මේ අතර ඩවුන් සයිඩ් එකට තියන්න and you draw with dotted lines බලන්න මේක කොහෙටද rotate වෙන්නේ කියලා ඔය ඔන්න ඊතලයේ තියෙන පැත්තට ඊතල dots දාගෙන යන්න මේ where's the rotations we have to see this is the clockwise means what මේක right side එකට මෙහෙම කරගෙන ඔරලෝසුවක් වගේ so ඒකයි මේකට කියන්නේ clockwise movement එකක් කියලා පැහැදිලිද මේක හැම වෙලේම rotate කරවන්නේ මෙන්න මේ axis එක වටේ මෙහෙ වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි මේක මේ dotted lines ටික දාන්නේ මෙන්න මේ axis එක වටේට ඔය ඕන්න ඔය axis එක වටේට දාන්න can you understand right and this one call is what this one call මොකද්ද මේකට කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ clockwise movement මේකට කියන්නේ clockwise movement එකක් මෙතන තියෙන්නේ listen to me so what is the force what is the value of the force ඔයාලට පේනවා force එකේ value එක 100 newton okay and you want to multiply by perpendicular distance this is the axis this is the force what is the distance between them 10 meter and after that you want to multiply this one 100 times 10 you know 1000 and this n multiply with this m Newton meters so what are the standard units of the moment මොකද්ද මේ moment එකේ මොකක්ද standard units වෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් අල්ල ගන්න පුතා කටපාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ Newton meter is the standard units of the moment can you understand hand raise කරන්න බලන්න මේක නියමයට තේරිච්ච කට්ටිය මේක ගන්න විදිය ගැන මොකද මම මේ ගණන් ගොඩක් හදනවාද ඉක්මනට right අනික කට්ටිය hurry up this is the first example okay hurry up do this one right meander and second one anyone can explain this one who can explain this one is it clockwise or anti-clockwise is this movement clockwise or anti-clockwise can you answer Abuda Siddhi can you answer Pavisha I can't see all Abuda anti-clockwise how you say that Puda how you say that
Because the point is on the right Yeah. side. Very good. බලන්න මෙහෙමයි. මේ ඉන්නේ ඔයා කියලා හිතන්න. මේ ඇක්සිස් එක. මේක වටේ මෙහෙම අදිනවා ඩොටඩ් ලයින්ස් ටික මේ. ඩොටඩ් ලයින්ස් ටික අදිනවා බලන්න ඔය මම අදිනවා ඔය. බලන්න ඔර්ලෝසුවේ මොනවද ඒකට කියන්නේ? ඔර්ලෝසුවේ අර කටු ටික කරගෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට. ඔපොසිට් සයිඩ් එකට මේ ඔර්ලෝසුවේ කටු කරගෙන මේ පැත්තට. බලන්න මේක වටේ මෙහෙම සර්කල් එකක් ඇඳින්නේ මොන පැත්තටද කියලා ඔය. මම අදිනවා ඔය. ඔයත් අඳින්න ඔහොම හිමි සැරේ. බලන්න අද හිතින් අඳින්න ඔය. You have to see this is the left. This is the left side. Left side means anti-clockwise movement. This is mean anti-clockwise movement. Anti-clockwise movement. How you find? What is the value of the force? 2000 Newton. And perpendicular distance from axis to this force between them 20 meter. 2000 times 20, you know, 40,000. 40,000 Newton meter. You understand? Hurry up. Write this one. Very easy. Get your pen and you want to understand what is the rotation. Is it clockwise or anti-clockwise? How you identify is it clockwise or anti-clockwise? You get the pen and you put the dot of the pen. Then after that you draw like this. Right? Okay. This is not a rocket science. This is very small science. So understand very well. Right. Right. Finish work. Very good. අන්නේම chat එකට දාන්න නියමයි එතකොට. Right. මේක අහගන්න පුතේ මෙතනින් එහාට ඔය මගේ දැන් ගොඩක් දෙමාපිය මට කතා කරලා කියන්නේ physics chemistry lesson ටික ආයි පාරක් ඉක්මනට කරන්න. ඉතින් ඒක තේරෙනවා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කටපාඩම් කරන්න තු මම මේවා කියා දෙන්නේ. මොකද මේ අහගන්න මම මෙතනින් පස්සේ කියා දෙන ටික very important. Right. ඔයගොල්ලන්ට මම අර explanation එකත් එක දීගෙන යන්නම් කරගෙන. Right. මෙයාට වැදගත්. මාර important. අපි හදන්නේ ගණන්මයි අද. Like මට කරන්න දෙයක් නැහැ. පාපුලති දරුවන්ට අනේ ළමයි මට Zoom link එකෙම තනි තනියම වන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ group එකට join වෙලා වැඩ ටික කරගෙන ලබන සතියේ ඉඳන් website එකේ ඔක්කොම වැඩ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. Right? So this is the important question. මේක මාර වැදගත්. මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. Right? Right. ආයතන 0.4 meter. මේක number 3 යා. 3 කියලා දාගන්න. 0.5 meter. 0.5 meter. And this is also x. And this is 4 Newton. First you draw this one. Don't do. First you draw this figure. Then after that, you write the above system is
The above system is the above system is the above system is in the above system is in the above system is in equilibrium. The above system is in equilibrium. Okay. Find the x force. Find the x force. Find the x force කියලා දාන්න වැඩි ප්‍රශ්න ඉක් කරන්න ඕනේ නැහැ. The above system is in equilibrium. Find the x force. මේ x කියන force එක හොයන්න කියලා කියන්නේ. පොඩි question එකක් විදිහට ලියන්න. Find the x force. Right. Listen to me. So I said that what? The above system is in equilibrium. So if any systems in equilibrium with moments, so what we can say? What we can say? So this system is in equilibrium. මේ වගේ equilibrium එක තියෙනකොට පුතා අපි කියනවා මෙතනදී පොඩි කතාවක්. අපි මෙතනදී කියනවා පොඩි කතාවක් දුවේ පුතේ. මොකක්ද කියන්නේ? මෙන්න මෙතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් දරුවනේ clockwise moment එක equal වෙනවා anti clockwise moment එකට කියලා. The clockwise moment is equal to the anti-clockwise moment. මම මේක කියන්න පුළුවන්. Right? Listen to me. You know what is the rotational axis? So this is the rotational axis. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මේ රොඩ් එකක් මේක. මේ රොඩ් එක එල්ලලා තියෙන්නේ මෙතන හැන්ග් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා රොඩ් එක මෙහෙම තමයි ඔහොම හෙල්ලෙන්නේ. ඕන් ඔහොම හෙල්ලෙනවා රොඩ් එක. ඒ රොඩ් එක හෙල්ලෙන්නේ මේ පොයින්ට් එක through. ඔන්න ඔහොම මේ පොයින්ට් එක through තමයි මෙහෙටයි පැද්දෙන්නේ. So this one is called rotational axis. So this one is called rotational axis. එකට කියන්නේ rotational axis එක කියලා. You know that no? භ්‍රමණ අක්ෂය කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. මේ ඉන්නේ ඔයා කියලා හිතන්න. You consider this is you. ඔයා එතනට යන්න. ඔයා එතනට ගිහිල්ලා ගන්න ඔයාගේ පෙන් එක. බලන්න මේකේ arrow දිහා. මේ arrow එකේ පල්ලෙහා head එක කොහෙද තියෙන්නේ පල්ලෙහා. ඔයා මේක වටේ circles අඳින්න try කරන්න ඕනෝම. ඕනෝම circles අඳින්න try කරන්න. ඔහොම circles අඳින්න try කරනවා. ඔයාලට පේන ඔර්ලෝසුවේ කටු කරගෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට. So මොන වයිස්ද මේක? ඔයාලට පේනවා මේ x එක මේ axis එක වටේ යන්නේ anti clockwise කියලා. So this is anti clockwise. We move on to this Newton, this 4 Newton. අපි අඳිමු මේක වටේ circles like this. Blah 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 like this. Blah 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 like this. ඔය බලන්න මේ කඩේරෙන් පේනවා ඔය dotted line එකෙන් පේනවා ගන්න විදිය ඔය. So this one is called what පුතා? So this one is called clockwise rotation. So this is the clockwise and this is the anti-clockwise. This is the clockwise movement and this is the anti-clockwise movement. So you think this is you. මේ ඉන්නේ ඔයා කියලා හිතන්න. ඔයාගේ left side එකෙන් මේ පැත්තට පහළට යනවා නම් ඒගොල්ලෝ clockwise කට්ටිය නෙමෙයි anti-clockwise. මෙන්න මේ right side එක යනවා නම් ඒගොල්ලෝ clockwise කියලා මතක තියාගන්න. So clockwise movement, you know this is the clockwise movement. What is the force on it? 4 Newton. What is the distance between them? Okay, 0.5 meters. Very good. It is equal to anti-clockwise movement. So this is x Newton multiplied by, so this is the distance 0.4 meter puta. 0.4 meter. You have to see 0.4 meter. This meter cancel with this meter. And you have to see 4 times 0.5. මම මේවට තමයි පුතේ බීක්කු මෙතඩ් එක මගේ කියා දුන්නේ. You can write
නැත්නම් මේක ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේක ඕන ළමයට මොනවා 4 times 5 0 4 times 0 then you gain 2 2 Newton equal 0.4x කියලා වාට ආන්සර් එකක් එනවා. ඔන්න ඔහොම එකක් එනවා ඔයාට. Can understand? හරි නේද මම? වැරදි මම වැඩි කරා නේ. හරි නේද පුතේ? Yeah. 0.4 times හරිනේ? Yeah, 0.5 times 0.5 times like 4 equal like hari manga hari 2 no, and you have to see x, you divide this side from 0.4 and this side from 0.4, you have to see this 0.4 cancel with this 0.4 and you want to get the x value, you want to get the x value. How you get that one? How you get that one? මෙයා ගන්න. මේ ගොඩක් දරුවන්ට බෑ. වාට තියෙන්නේ දෙක 0.4 වලින් divide කරන්න. 2 you want to divide by 0.4. How you do that පුතා? How you do that? මගේ methods අනුගමනය කරන්න. උඩ 2 එහෙම්මම තියාගන්න. You have to see this is 0.4 and 1 beak. How you can write? 4 times 10 to the power minus 1. You know this 10 to the power minus 1 becomes to numerator. It moves on to the numerator. It becomes what? It becomes plus 10 to the power plus 1. And you have to see like this. You understand? This 2 cancel with this 2. You know 10 to the power plus 1 means 10. 10 divide 2 means puta 5 Newton කියලා වාට උත්තරේ ලැබෙනවා. බලන්න මම කරපු විදිය. 2 divide by 0.4. I put my beak method. 2 divide by 4 times 10 to the power minus 1 and this 10 to the power minus 1 goes to numerator. So it becomes 10 to the power plus 1. So 2 times 10 to the power plus 1 divided by 4. You have to see this 2 cancel with this 4. The denominator is 2. 10 to the power plus 1 is 10. And 2 is here. 10 divided by 2. Answer is 5 Newton පුතා. ඔබන් මේක තේරිච්ච කට්ටිය පොඩ්ඩක් hand raise කරන්න බලන්න. මට සුළු කිරීම වැඩක් නැහැ. මෙතන උත්තරේ ගන්න තේරිච්ච කට්ටිය. Hand raise කරන්න. If you couldn't understand, please text the Zoom. Hurry up. තේරුම් දෙ කට්ටිය Zoom එකට දාන්න. If you don't understand, please text the Zoom. Send to the message. I can't understand or something. You can tell. Right. So hurry up. Write this one. Right. Hurry up. Write this one. We have to learn about couple of forces. Someone asked from me structure of matter, so you continue or not. Today I continue it. Now 8:40 no. In 9:30 or sometimes I complete this session and I start the remaining of the structure of matter. What things do you want to know from me? පුතා ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ මොනවද මගේ හරහා ඒ structure of matter එකේ දාගෙන chat එකේ structure of matter එකේ මොනවද ඕනේ කියලා? Right, okay. Now we start the new question. We move on to new question. Right? This is complete or not? Right? හරි නේද? හරිනේ? Right. Listen to me. බලමු කවුද ඉස්සල්ලාම chat එකට උත්තරේ දාන්නේ කියලා. Right? Right, okay. Okay. Okay, listen to me very carefully.
Question number 4. Question number 4. Question number 4. This is 2 Newton. And this one 4 Newton. 0.4 meters. And this also x. Hurry up. Find the value of x. This is in equilibrium. The system is in equilibrium. So when the system is in equilibrium, we can say clockwise movement equal when the system is in equilibrium. When the above system in equilibrium, when the above system in equilibrium, you can say clockwise movement equal anti-clockwise movements, and put your answer to the chat. Put your answers to the chat. Hurry up today. Oh, 0.2 meters. Okay, someone tells 0.2, 0.2. Okay, I'll check now. Right. Clockwise movement. Clockwise movement movement ගැන කතා කරන්නේ මේකෙදි. ඔයාලට පේනවා මෙයා වටේ මෙහෙම සර්කල්ස් අඳිනකොට මෙයා ඇන්ටි ක්ලොක්වයිස් කෙනෙක්. අපි මෙයාව කන්සිඩර් කරලා මෙයාගෙත් මෙහෙම ඩොටඩ් ලයින්ස් දානකොට මෙයා ක්ලොක්වයිස් රොටේෂන් එකක් පෙන්වනවා කියලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා. මෙන්න මෙයා වටා මේ ඇක්සිස් එක වටා. The clockwise momentum is momentum නෙමෙයි moment equal 4 newtons time x. The right side one is 4 Newton time x. 4 newtons time x. And left one also 2 Newton you have to see. And you want to multiply by 0.4 meters. And you want to multiply by 0.4 meters. 4 newtons times x equal to n times 0.4 meters. You want to subject the x. And how you do that? You divide by 4 Newton both sides. This 4 Newton cancel with this 4 Newton. You have to see subject you want to x. This 2 divide by 2. 0.4 divided by 2. What is the value? 0.2 meters. This Newton cancel with this Newton. Answer is x equal 0.2 meters. Hurry up. Eka sadaganna. Right. Ekat ඉවර කටට දැන් මේ question number 5. මේ ඔක්කොම equilibrium මේවා. ගාන හදනකොට ලියන්න ඕනේ හැම වෙලේම when the above system is in equilibrium. So we can say clockwise movement equal anti-clockwise. මම හැම වෙලේම කියන්නේ ඔයා ලියන්න එක.
this one. Do this one. Find the x value. This is a length. You want to find the x value. First, you write when the above system is in equilibrium. You can say what? Clockwise movement equal anti-clockwise movement කියලා දාගන්න ඕම. And after that you can find out. And after you want to get the answer. Right. මේක හොයනවා කියන්නේ වැඩ එක. මෙයාට this is a rotational axis. How many clockwise forces in there and how many anti-clockwise moment in there? You know this 2 Newton මෙම rotate වෙන්නේ මොකක් කරාද? මේ clockwise. මෙයා right side එකට clockwise. අපි මේ 4 Newton උත් මේක වටේ rotate කරමු මේ කතිරේ වටේ. මේ cross එක වටේ. ඔයාලට පේනවා මේ දෙන්නම right side. It means පුතා clockwise. මේ දෙන්නම clockwise කියලා ඔයාලට පේන්න ගන්නවා. මේ දෙන්නම clockwise කියලා ඔයාලට පේන්න ගන්නවා. මේක යමු වටේ මෙහෙම. මේක මේ වටේ යමු. ඔයාලට පේනවා මේක anti clockwise කියලා. මේ 10 Newton එක anti clockwise වෙනකොට these two are clockwise rotation. These two are clockwise movement. And this one is anti-clockwise movement. So you want to get the answer equal both anti-clockwise and clockwise. Listen to me very carefully. Clockwise movement, there are two clockwise movements in there. So first we consider 2 Newton. 2 Newton. And you want to multiply distance between the axis and force. My axis එකයි මේ force එක අතර තියෙන perpendicular distance එක you have to see 4 meters and put the brackets. We again plus mark. Why? So another clockwise movement you have to solve. ඔයාලට තව solve කරන්න clockwise movement එකක් තියෙනවා. So it is also 4 Newton. එකත් 4 Newton. So this is difficult පුතා. මේ 4 Newton ට මෙතන ඉඳලා තියෙන length එක කොච්චරද බබාලා 4 තියෙනවා x උත් තියෙනවා. So that means පුතා 4 plus x
නැත්තම් මෙහෙම 4 meter plus x. So this is the length. මේක තමයි මේකේ length එක දරු. This is the length. 4 Newton වලට perpendicular distance එක 4 meter. 4 meter plus x පුතා. 4 meter plus x. Can you understand? 4 meter plus x. Right, listen to me. And you want to equal this one too. To clockwise movement, you have to see this clockwise movement. What's the value of this one? 10 Newton. 10 Newton multiply by, so perpendicular distance between them 8 meters. 8 meters you have to see pute. 2 times 4 puta 8, n times n 8 Newton meters plus 4n times 4n 16 Newton meter and 4n times x. So this one 4nx. 4n times 4 meters 16 Newton meters. 4n times x පුතා 4nx. මේක මම මේ ඇතුලේ තියෙන brackets ටික solve කරා. අර brackets solve කරන්න දන්නවනේ. 4 Newton times 4 meter 16 Newton meter. 4 Newton times x 4nx. And in the right side you have to see 10 times 8 means 80 Newton meters. So left side is this, right side is only this one. So and you have to see this n cancel with this n, this cancel with this n. මේකේ අදහස අපි n වලින් මේ මුළු equations ඔක්කොම බෙදන් යනවා කියන එක. ඉතින් හැමතැනම n තියෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ cancel කරලා දාන්න පුළුවන්. And you have to see 8 meter plus 16 meter, you know 24 meter. 8 plus 16 24 meters, and you have to see 4x equal 80 meters. ඔන්න ඔහොම එකක් ඔයාලට පේන්න ගන්නවා. ඔන්න ඔහොම එකක් පේන්න ගන්නවා. Am I correct no? Yeah, okay. So, puta. So we want to subject 4x. So this 24 minus subtract from 80. 80 meters minus 24 meters. You know 4x equal 0 minus 4, 6. 7 minus 2, 5. 56 meter. And we want to divide both sides from 4 by 4. This 4 cancel with this 4. So you have to see x equal 14 meter. X equal 14 meter. Am I correct or wrong? Am I correct no? මං හරි නේද ළමයි? බලන්න මගේ සුළු කිරීමේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා calculations වල නෑ නේද? So බලන්න ඕගොල්ලෝ 11 වසරේ ඉන්නේ මේ වගේ ගණක් තාම solve කරගන්න බැරි මට්ටමක් තියෙන හදා ගන්නවා ඉක්මනට. right පුතා hurry up. මං හරිද කියලා දාන්න chat එකට බලන්න. මොනවද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද දාන්න. right, do this one. Hurry up. Next Saturday you have to holiday and you want to adjust some classes, huh?
මගේ උත්තරේ හරි නේද? දේවින්දි මොකද්ද දුව අවුල වෙලා තින්නවා වගේ මගේ? මොකද්ද ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන ගානේ? කොතනද අවුල වෙලා තිබ්බ හොයාගත්තද? Devendra, did you find that or not? If you have any trouble, ask from me. Yeah. Okay. Am I correct or wrong, Devendra? My calculations are correct or wrong, or sometimes I missed. Oh no, correct or wrong? You checked it. That's why you only know. Put on the chat too. Yeah. Okay. So that's why no problem. Right. Okay. Do you want another question? Do you want another question, students? Students, do you want another or enough? Do you want another or enough? Why? One more. Okay. I'll give one more. Right. I don't know this is balanced or not. I don't know. Balance means numbers වලින් balance වෙනවා කියලා දන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලන ඉඳ මම තව ගාණක් දෙන්නම්. Listen to me. This is not a balance. This is very important. Right. And Leander, first you draw this one. And you want to determine the movement of the three forces about point A, point B, and point C. Moment of the force about point A, point B, point C. Right. First you draw this one. And after that, write the question. Determine the sum of movements. Determine the sum of movements. Determine the sum of movements of the three forces about. Determine the sum of movements of the three forces about. First one, point A. You want to get the moment of point A. Moment in the point A. Right. Listen to me. Puta, you want to get the moment of the point A. So if you are considering point A, this is the rotational axis. You think this is the rotational axis. ඔයා මේ ඒක වටේ මොමන්ට් එක ගන්නකොට වා හිතන්න පුතා මේ ඒක තමයි rotational axis එක කියලා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. Don't worry. Right? And after that, get you a pen and do this one. Make a what a circle solid. And you have to see this 2 Newton is a right side. It means clockwise. Make a clockwise.
ඔයාලට පේනවා මේ 2 නිව්ටන් මෙහෙම මේ වටේ යනදත් එයත් clockwise යන කෙනෙක්. ඒක වටේ clockwise යන්නේ. හැබැයි මේ 20 නිව්ටන් කන්සිඩර් කරද්දී ඔයගලන්ට පේනවා මෙයා මේ පොයින්ට් එක වටේ සර්කල් එක හැදෙන්නේ ඇන්ටි clockwise. මේ දෙන්නම මේ සර්කල් එක වටේ clockwise හැදෙනකොට මෙන්න මෙයා ඇන්ටි clockwise. So what happened? This is very easy, Puta. Listen to me. Listen to me. So, you know, point A. අපි ඉස්සල්ලා මෙන්න මෙතන ළඟම තියෙන ෆෝස් එක කන්සිඩර් කරමු 2 නිව්ටන්. මෙතන දුර තමයි like 2 meters මේක 2 meters. You know, පුතා මේක ඉක්ලිබ්‍රියම් එකේ තියෙන එකක් එහෙම කියලා නෑ. You know, 2 newtons within brackets times 2 meter, because that's why the A to B perpendicular distance is 2 meter. You want to multiply by 2 meters and close the brackets. ඉඩමදි වෙයිද දන්නේ. මම මෙහෙම දාන්නවා. අර එළියන්න නැතු. And we move on to this one. This is also clockwise movement, no? Clockwise movements ලා එකතු කරනවා වගේ හිතන්න මේ වෙලාවේ. ඔයාලා ගන්නේ clockwise movements එක plus කියලා සලකලා. මේගොල්ලෝ ඉස්සල්ලාම ලියන්නේ. So this is 2 Newton. This is also 2 Newton. And you want to get the perpendicular distance from A to D. Now you want to get the perpendicular distance from A to D. A to D. A ඉඳන් D ට තියෙන perpendicular distance එකයි ගන්නෙ. That's why? Because A is the rotational axis. So A is the rotational axis. That's why you get the distance from A to D. A to D. Can you understand? So AB 2, 2, 2. So 2 plus 2 plus 2 means 6 meters. 6 meters. Okay. Okay. You know that? You know that? There are two clockwise, anti-clockwise, there are two clockwise movement. We add them and we have to see only one anti-clockwise movement. So what should you do that? What we do this one? අපි යාව minus විදිහට දාන්නේ. clockwise කට්ටිය plus කරා, anti-clockwise එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයාව minus කරා. මේ එකට ලියන්න ඕනේ equation එක මම පල්ලෙහාට ලියන්නේ නැහැ මම ඉඩමදි හින්දා. You know value of the force 20 Newton and distance between 20 Newton and A. How much? 2 meters plus 2 meters. 2 meters plus 2 meters, Puda. Am I correct, no? Right, okay. 2 meters plus 2 meters means 4 meters. Now we want to solve this one. You know 20 Newton times 2 meters, 40 Newton meters. And you know 20 Newtons times 6 meter, 12 meters. And you have to see the anti-clockwise movement. 20 times 4, 80 Newton meters. Now you want to simplify this one. 40 plus 12, that means 52 Newton meters. And this one, 80 Newton meters. So what is the answer? So answer is what? Answer is what? 20 minus 28 Newton meters. So what is the meaning of this one? So this is Puta මොකක්ද? අපි මේකෙදි plus කියලා ගත්තේ clockwise එක. මේකෙදි plus කියලා ගත්තේ clockwise කරගෙන කට්ටිය මෙතන ඉස්සරහා තියෙන plus මෙතනත් ඉස්සරහා තියෙන plus. So අපි minus කියලා ගත්තේ anti clockwise. So we can say this is anti clockwise. So we can say the point A formed the anti-clockwise movement, 28 Newton meters. Within brackets you write, after that within bracket you write, this is the anti-clockwise. This is the anti-clockwise. Hurry up. This is the anti-clockwise. Anti-clockwise කියලා දාගන්න දරුවෝ. මෙතන anti-clockwise කියලා ලියලා තියෙනවා. කොහොමද මේ ගාන තේරිච්ච කට්ටිය චුට්ටක් hand raise කරන්න බබාලා. මේ ගාන තේරිච්ච කට්ටිය පොඩ hand raise කරන්න. හරි. මේක තේරිච්ච කට්ටිය හදන්න බලන්න point C එකේ.
point C එකේ හදන්න. දැන් මම point A එකේ තනියෙන් හදුවා. ඕගොල්ලෝ point C එකේ හදන්න. If you considering point Z, so that the which forces are going through the point C, they are cancelled. If you considering point C movement, so which forces are going to the this point C, so that forces are already cancelled. If you are getting the movement, if you are getting the movement, the forces are cancelled. ඒ කියන්නේ මේවා C හරහා ඔයා movement එක ගන්නකොට C හරහා movement එක ගන්නකොට ඒ C වල through යන එක C හරහා යන force එක cancel වෙනවා. ඔන්න බලන්න දැන් මම ඒකත් හදනවා මෙන්න මෙතන. මම ඒකත් හදනවා මෙතන. Point C. Open the brackets. So you consider this point. So how many forces in there? 1, 2, 3. But 20 Newton acts on the point C. So this is cancelled. මේක act වෙන්නේ මේ point C එක හරහා මේක ඒකින්ද cancel වෙලා යනවා. මේක එන්නේ නැහැ. ඒක එන්නේ නැහැ පුතා. So this is act on this point C. So this is cancelled. And you have to see there are two forces. 2 Newton and 2 Newton. This is what? හරි මට ඔයගොල්ලෝ switch on the mic and tell me, is this anti-clockwise or clockwise පුතා? Is this anti-clockwise or clockwise? 2 Newton is Clockwise. Clockwise. Very good. How you get that one, Buddha? How you get that one? You draw circles with dotted lines. මේ බලන්න ඔයා මෙතන තමයි ඔයාගේ දැන් rotational axis එක වෙන්නේ C එක. ඔයා මේක වටේ මෙහෙම circles අඳිනවා. ඔයාට පේනව නේද මේ 2 Newton එක මෙහෙ අතර කරකෙන්නේ. rotation එක මේ අත. So this one is what? මේක clockwise වෙනවා. එන්න මේ පැත්තට. අපි මේක වටේ අඳිමු ආයි. මේක වටේ circles අඳින්න. මේක වටේ මේ තුඩ අරගෙන circles අඳින්න. මේ arrow head එක අරන් circles අඳින්න. ඔයාට පේනවා මේක left side. That means anti clockwise. මේක clockwise වෙද්දී මේක anti clockwise වෙනවා. So point Z, you have to see this one is clockwise. No, first I consider this one. 20 Newtons time. What is the distance between them? 2 meter. Okay. 20 Newtons time 2 meter. The minus, you have to see this is the what? This is the clockwise and this one is anti-clockwise. 2 Newton times 2 meters. 2 meters. So this is the anti-clockwise. 2 Newtons time 2 meter. This is the clockwise, and this 2 Newton and 2 meter. This is the anti-clockwise. So you want to get the sum of moment. 2n times 2n meter 4 Newton meters. 2n times 2 meter equal 2n times 2 meter 4 Newton meters. Minus 2n times 2n meter, it means 4 Newton meters. So now what is the answer? 4 Newton meter cancel with this 4 Newton meter. What is the answer? 0 Newton meter. So we can say the sum of the moment is 0. So how did you get the 40 Newton? How did you get the 40 Newton means? Where? Tell me. Sorry. කවුරුත් කිව්වේ නෑනේ මෙච්චරලා ඉඳලා ෂික් මෙයාන මේ ගාන දිහා ඒ වෙලාවට මයික් ඔන්ට ලහන්න කොල්ලනේ මං කිව්වනේ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න නැති එකේ පළවිකාත් මං හදිසියෙන් කරගෙන ගියා මම මේක සුළු කිරීම වරද්දලා ඇහුවත් එක්ක මම 20 Newtons time 20 කියලා මං කටින් කියලා තියෙන එකයි වැඩේ 2 Newtons time 2 meters equal 4 Newton meters හොඳ වැඩේ මයික් එකත් කොන් කරන්නේ නැහැ සල්ලි දීලා බොරුවට එනවා අපරාධේ 2 times 2 equal 4 Newton meters. මෙයා ක්ලාස් වල හදන්නෙත් නෑ උඹලට. හදද්දිවත් කියන්නේ නෑ නිකන්. 2 times 6 12 වෙලාවට අරලා මෙයා කිව්වේ 12 Newton meter. And you have to see 20 times 4 80 Newton meters. And now you know how you get the answer. 12 plus 4 16 Newton meter and this one 18 Newton meter. So 18 minus 16, you know
minus 64 Newton meter. This is anti-clockwise. This is anti-clockwise. දැන් හරි නේද? කවිෂ දැන් හරි නේද? Sorry, so I thought this is 20 Newton and I multiply 20 Newton times 2 40 Newton. So this is the mistake. So හදා ගන්න මේක. අහන්න එපා. අහන්න ළමයි ඒවා. අයියෝ අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉන්නවා. ඒක හදාගන්න මේකත් හදන්න. Okay. Right. පුතා මේවා මේ rocket science නෙමෙයි. අනේ බය වෙන්න එපා දරුවෝ මේවට. හරිද? මේවා මේ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. හරිද? තේරුණාද? ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී the point D එක හරහා moment එක ගන්න. point D එක හරහා moment එක ගන්න. Right. මම අද හිතන් ඉඳි structure of matter කරනවා අපේ වෙලාව මදි වෙනවද? මොකද මම හිතුවරට මේ පාඩමේ doubt එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. Right. මෙයාට ඊට පස්සේ අපි යනවා ළමයි කතා කරන්න ලියන්න topic එක the couple of forces. 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 Right. The couple of forces means is Buddha, then like this one, huh? වා හිතන්නකො මෙතනිනුත් 100 නිව්ටන් ඇප්ලයි කරනවා කියලා. මේක හරියට ස්ටියරින් වීල් එක වගේ. මෙන්න මෙතනිනුත් 100 නිව්ටන් ඇප්ලයි කරනවා. And distance between the forces like you think 10 meter or something. So this one is called what? මෙන්න මේ වගේකට තමයි අපි කියන්නේ couple of forces කියලා. The couple of forces. First you write the topic of couple of forces and you draw this figure. Hurry up. Hurry up. මේක මෙහෙම වෙනස් කරගන්න චුට්ටකින්.
හරි නිවද? Right. Leander, two coplanar forces of two coplanar forces of two coplanar forces of equal magnitudes two coplanar forces of equal magnitudes acting in equal magnitudes acting in opposite directions along two lines of action along two lines of action along two lines of action that are spaced that are spaced 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 that are spaced apart are known as a couple of forces lines of action that are speed apart are known as a couple of forces two coplanar forces of equal magnitudes acting in opposite directions along two lines of actions that are spaced apart are known as a couple of forces. Right පුතේ. මේ වගේ එකක් මාර ලේසි. මේක මාර ලේසි. Right? මේක හොයන්න මාර පොඩි equation එකක් තියෙන්නේ F times D equal like this is the equation. So moment of couple of forces moment of couple of forces equal වෙනවා පුතේ force time perpendicular distance between perpendicular distance between the lines of action of the two forces. The lines of action of the
two forces. The lines of action of the two forces. The lines of action of the two forces. So මේක ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් force කියන එක අපි represent කරනවා capital F වලින්. So perpendicular distance එක අපි represent කරනවා D වලින්. So if we measuring by Newton, capital N, Newton, and dV measuring by meters, so units are Newton meters. So units are Newton meters. Hurry up. Right, Pute. So Newton meter is the standard units of the moment of couple of forces. හරිනේද? අපි මේකෙන් පොඩි calculations කිහිපයක් හදමු. equations ටිකක් අරගෙන sorry මේ equations ටිකක් හදමු. equations කියලාමයි කියෙන්නේ. Right. First we find the moment of couple of forces of above. මේ question එක consider කරමු. මේ question එක consider කරන්න. මේ ඔයගලන්ට ටෙක්ස්ට් කරගන්න පුළුවන් අර group එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට දාන්න. සර් මේක තේරෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් කියා දෙන්නකෝ. voice එකක් හරි මම දානවා. මේ පාඩම් කරපුවට අදාළව. So ඔයාට එක force එකක් දිහා බැලුවාම ඇති you see only one force. Why? So these two magnitudes are equal, no? If you consider it one force, so another force is equal to the another one. Make it equal. So you know force is 100 Newton. Distance between the forces, perpendicular distance between the forces, you have to see 2 meters plus 2 meter, 4 meter. 4 meter. 100 times 4, 400, 400 Newton meter. So this answer is 400 Newton meter. So you do this one. You know that first you wrote, no? So then after that you answer this question, 400 Newton meter. Very easy, huh? If you complete this one, you can try this one. The second one. This is the first one, and this is the second one. This is the rotational axis. Right. Okay. Okay. What is the answer? Huh? What is the answer of this one? You know force 10 Newton. You put the 10 Newton. And perpendicular distance between the lines of the action of the two forces, you have to see. Between gap 4 meters plus 0.3. That means 0.7 meters. 0.7 meters.
0.7 meters. Can you understand this one? 0.7 meters. Hello. .7 meters. The force is 10 Newton, and between these two forces is forming. There are sorry, may consider the between the gap. These two forces form it 0.4 plus 0.3, 0.7. 10 times 0.7 equals 7 Newton meter. 7 Newton meter. Can you understand today? Can you understand or not? තේරුච්ච කට්ටිය පොඩක් අත උස්සන්න බලන්න මේක. ලොකු දෙයක් නැහැ. තේරුච්ච කට්ටිය පොඩක් හෑන්ඩ් රේස් කරන්නකෝ. පවිෂා දේවින් අංජන ඔක්කොම නම් කියන්න බෑ. මට තේරුම් නැත්නම් chat එකට දාන්න තව එකපාරක් කියා දෙන්න කියලා මේක. හරි up. Okay. Okay. Hari. Thank you, brother. Now we move on to applications. Applications. Moment and what? Moment of couple of forces. Moment and moment of couple of forces. Applications of couple of forces. Right. This is the last chapter on this lesson. What are the application on moment and couple of forces? The application, day-to-day applications or anything. There are two types. You know that. Moments applications. And another one is what? Couple of forces applications. Couple of forces applications. We want to mention what are the moments and what are the couple of moments. Listen to me very carefully. Without moments. Moments means what? මේ chat එකට දාන්න එපා ස්පෙෂල් ගෲප් ක්ලාස් එක දැන් සල්ලි දාන ගමන් ඉන්නේ ළමයි. ජොයින් වෙනවා නම් සල්ලි දාපු ගමන් ස්පෙෂල් ගෲප් ක්ලාස් එකට ඕගස්ට් 10 වලට හරි 11 වලට කලින් සල්ලි දාන්න. පේමන්ට් එක කරලා පුතා මට ටක් ගාලා ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න. මොකද මේ වෙනකොට 11 අවසර තියෙන සියලුම මැටීරියල් ෂෙයා කරලා ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි වැඩේ පටන් ගන්නෙ. ඔයා ටියුට් ටික print කරගන්න ඕනේ. තේරුණාද? ටියුට්ස් ඔක්කොම print කරගන්න ඕනේ මෙයා. Right. There are two types of applications. We have to learn moments applications and couple of forces applications. That means moment of couple of means. You know that, no? Right. ඔයාලට මම කියන්නම් ටිකක්. The use of a spanner to detach a nut. අර නට් එකක් ගලවන්න අපි ස්පැනර් එක use කරන්නේ. අන්න ඒක මොකක්ද? ඔයා දන්නවා මෙහෙම ස්පැනර් එක ඔහොම තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේකෙන් නට් එකක් ගලවන්න ඔහොම. ඔහොම තියෙනවනේ ස්පැනර් එක. ඔහොම නට් එකක් ගලවන්න පුළුවන්. What happened? ඔයාලට තේරෙනවද මේකේ මේ අල්ලන පෝල් එක මේ අල්ල කෑල්ල ගොඩක් දිගට හදලා තියෙන්නේ ඇයි? අපිට පහසුයි. ඒතර වැඩේ කරගන්න. ඒ පෝල් එක දික් වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒ අර තියෙන මෙටල් බාර් එක දික් වුණාම අපිට මාර ලේසි වැඩේ කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන ලොකු බස් වල එහෙම ටයර් ගලවනවා. ටයර් හුලං ගියාම ගලවන්න දිග පොල්ලක් අරගෙන රොඩ්ඩක් කරගෙන මෙහෙම ගහනවා. ඇයි ඒ දික් කරලා තියෙන්නේ? They want to increase the movement. ඒගොල්ලෝ දන්නවා movement එක increase වෙනවා, length එක වැඩි වෙනකොට චූටි force එකක් අතින් දුන්නාම එතකොට වැඩේ වෙනවා. අන්න ඒක තමයි හේතුව. You understand? So first one you write. මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න. දෙපැත්තට බෙදලා. The use of a spanner to detach a nut. The use of a spanner to detach a nut. The use of a spanner to detach a nut.
The use of spanner to detach a nut. Detach a nut. The second one එක තමයි ඕගොල්ලෝ දන්නවා අර ජීවිතේ අපි ඔය push bicycle පදින්න. You know paddle. push bicycle එකේ තියෙනවානේ paddle එක. paddle දෙක ගොඩක් එක ලඟ වුණොත් අපිට මාර අමාරුයි. We can't ride that. ඒතකොට පොඩ්ඩක් paddle එක පොඩ්ඩක් මෙහෙට වෙන්න චුට්ටක් දික් කරලා තියෙනවා පොඩි metal කෑලි දෙකක් දාලා. metal bar දෙකක් දාලා. So that means what? අර length එක වැඩි කරලා මොමන්ට් එක පහසු කරලා තියෙන්නේ. මොමන්ට් එක ලොකු මොමන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් පොඩි ෆෝස් එකකින්. අපි ෆීට් එකෙන් පොඩි ෆෝස් එකක් දුන්නාම මෙහෙම මොමන්ට් එක වැඩි වෙනවා. Can you understand? When you write applying a force applying a force on the paddle, applying a force on the paddle, applying a force on the paddle of a bicycle, applying a force on the paddle of a bicycle. The next one is the use of a wheelbarrow. 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 Wheelbarrow එක. Right. 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 These three you want to memorize and you want to understand. Now we move on to couple of forces. What are the applications of couple of forces? You know, steering wheel. Rotating the steering wheel is what? Like the couple of force. Acting on the couple of force. Very important and very good examples for the couple of forces. Rotating the steering wheel. 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 Steering wheel. අර ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් කියලා එකක් තියෙන දන්නවනේ ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් කියන්නේ මොකද්ද? ස්ක්‍රූප්පු නියන කියලා කියන්නේ. ඔය ස්ක්‍රූප්පු නියන අරගෙන අපි ඕකෙන් ගලවනවානේ ළමයි යන. ආන්න ඒකෙත් ඇති වෙලා තියෙන couple of forces. තේරෙනවද? මේ ඇඟිලි ටික ඔක්කොම වැඩ කරනවනේ ඒක උඩ. එහෙම ගලවනකොට ඔහොම කරකවල. නේද? ලියන්න second one එක. ලියන්න unscrewing 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 a nail, unscrewing a nail with a nail with a screwdriver. 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 Right. Screwdriver. Screwdriver. Screwdriver.
Okay. Then the next one, you know, tap. We are opening or closing a tap. So that mechanism is act as the couple of forces. You right? When opening or closing a tap, when opening or when opening or closing a tap, when opening or closing a tap, when opening or closing a tap, a couple of forces acts on the, when opening or closing a tap, a couple of forces acts on the tap head, acts on the tap head. Can you understand, Pute? This is very easy. I think now I already complete this lesson, right? Unscrewing a nail with a screwdriver. Okay. If you have any troubles or if you have, do you have any problems with lesson? If you have, do you have any problems in this lesson? Students, hand raise those who have problems in this lesson. Now I already taught you these lessons and I give small homeworks, past papers, homeworks I'll give you. So try it alone at your home. These are the past papers, homeworks for you. You want to do at your home, it alone. Right, Pute? Listen to me. Right. You know, standard units of the standards units of the moment, you know that one, right? Do this one. Do in home, you try this one, and in the next month, I discuss these things, right? My special class or something. 2017 MCQ 2 book and try karanda. 2017 MCQ 10, the 2020 MCQ 29, the 2021 MCQ 29, and 2022 MCQ 18, and 2024 the MCQ 35. මගේ පොතක් තියෙනවා ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් මේ පාස් පේපර් බුක් එක. ස්ටඩි පැක් එක ගන්න පුළුවන් මේ මාසේ. ග්‍රේඩ් 10 එක ගන්න පුළුවන් හෙට අනිද්දාම මම කියන්නම්. Right. 2019 part 4B. These are structure questions. The 2021 part 4B. පුළුවන් කටේ ඔක්කොම හදන්න. The 2016 is my year, my O level year. The question number 8, B, the Roman number 2, part 2. And 2018, 7B, part 2. These are the past papers questions. Unit classified. Unit එකට හදලා තියෙන්නේ. දැන් මම ලෙසන් එක ඉවර කරා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ටික තනියෙන් try කරන්න. වෙන මොකුත් try කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ ටික try කරාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ ටික try කරන්න. past paper book එක අරන් මේ ටික try කරන්න. So this is enough for you.
අපි ගොඩක් ගණන් හැදුවා මේකේ. You know that one, right? Right, Pute, we do, there are several questions I discussed with you. So now I think enough for you, these lessons, right? Now we already complete in my revision class. Lesson number 2, lesson number 2, lesson number 3, half, ඉවරයි අපි ඊටු ටික කරනවා අනිත් දවසේ. Lesson number 2, lesson number 5, lesson number 5, lesson number 4, lesson number 5, lesson number 7, lesson number 9, lesson number 10, lesson number 11, lesson number 12. So all these are complete in my revision class. So not only that, in this month, I'll send you bio smart plan. I'll give bio smart plan to the tute for your tute. I added to a tute, and you can see my PDF. You are browsing my PDF and you can find out this one. So there are 3 types of PDF, 2 types of PDF you can see. The first one is revision. First one is named as revision. This is the PDF class, no? And second one is biological lessons. Biological lessons. So these are the 2 PDF types. So if you are going to my link, if you are going through my link and you download revision tutes and bio tutes and you complete these tutes. You understand? So don't worry about your exam. You can get the A pass. You can definitely get A pass for your all examination if you work hard. I always told you, I always told you, if you are working hard these 120 days, you can get definitely A pass for your all level science paper. So මම කියන්නේ ඒකයි ළමයි අනේ හොඳට වැඩ කරපල්ලා. හරිද? මේ කාලේ ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් පුතේ. ලස්සන්ට වැඩ ටික කරගන්න වෙන වෙන දේවල් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න එපා. පාඩ සිලබස් එක ඉක්මනට ඉවර කරගන්න ඕන නම් ඒකටත් අපි ඔප්ෂන් එක දීලා තිනවා අපේ ස්පෙෂල් ක්ලාස් එක දැන්ටමත් ළමයි ජොයින් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපේ ස්ටඩි පැක් එකේ එනවා මේ 15 වල ගන්න පුළුවන් හැම දරුවෙක්ටම grade 10 සිලබස් කවර් කරපු එක එනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ලෙසන් එක අවංකවම ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මම මේ සෙෂන් එක කරා දැන් අද YouTube උත් දුන්නා. ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එක ඉවරලා පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ YouTube එකේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඇත්තටම ලෙසන් එක තේරුණාද? ඔයා වැඩි ගොඩ දාගත්තද? මොකද අපිට ඒවා තමයි වටින ඊළඟ අවුරුද්දේ. ඔයා බලලා තමයි අපිට සතුටු වෙන්න හරි පුළුවන්. කමෙන්ට්ස් දිනවා ගිය අවුරුද්දෙත් අපි ගොඩක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වල ලයිව් වල අපිට කමෙන්ට්ස් එකක් දෙන්න. ඉතින් හොඳද බලන්න. right? මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වැඩේ තේරුම් ගන්න දෙන්න. පුතේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක මාර ලේසි. don't be memorize. කටපාඩම් කරන්න එපා. You only memorize bio parts. Don't memorize physics and chemistry. You only memorize bio parts. Physics chemistry එක මම බලා ගන්නම්. මගේ methods වල යන්න. අපි දැන් ගොඩක් lessons ඉවරයි. මේ lessons ටික ඔක්කොම ඉවරයි. අපි දැන් අර third lesson එක ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලුවා අපි extra classes group එකේ කතා කරගෙන දාගෙන යන්. මම ඔයත් එක්ක කතා කරලා තමයි extra class දාන්නේ. අර special class එකට join වෙන කට්ටිය special meeting එකක් ගන්නවා මම මේ next week එකේ. අනේදාට අපි කට්ටිය එකතු වෙලා කතා කරගන්නවා කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ ඔයගලන්ට අමාරු දේවල් මොනවද මොන පාඩමින්ද පටන් ගන්න එදාට ඉන්න කට්ටියත් එක්ක මම වැඩේ පටන් ගන්නවා ඉතින් ඔයත් සම්බන්ධ වෙනවා නම් දැම්මම මැසේජ් එකක් දාලා වැඩේට එන්ට වෙන්න පුතේ රයිට් පුතේ ඔයාලුතෙන් YouTube බලන දරුවෙක් නම් අපේ ක්ලාස් එක පිළිබඳව වාට සැටිස් වෙලා වාට රෙකෝඩින්ග්ස් හරි මොනවා හරි ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් යොමු කරන්න right so now I already completed this physics lessons with questions and theory. So this is revision class, but I already completed those 2 areas. Can you understand? Right. And applications also I taught you. So I think now you can do these past papers. Hurry up. Now you start the past papers. Other me past papers tickle ඉවර කරගන්න පුතේ. එහෙනම් next Saturday අපේ class එක holiday එකක් මට මගේ ස්කූල් එකේ වැඩක් තියෙනවා මට ඒක කල් දාගන්න විදිහක් ඇත්තෙම නැහැ මොකද කලින් ඉඳන් තිබ්බ එකක්. ඒ වෙනුවට ඔගස්ට් මාසේ payment එක කරපු group එකේ අපි දවසක් දාගමු ඉස්කෝලේ නිවාඩුනේ ඕගොල්ලන්ට 4 hours දාගෙන මේ revision එකට අමතර දෙයක් අපි add කරගමු. මම 4 hours sessions දෙකයි කරන්නේ ඉස්කෝලේ තියෙන වෙලාවක එක්ක Wednesday නැත්නම් Thursday or any day. No problem. Right. Okay. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම හොඳට වැඩ කරන්න ශක්තිය දැරි ලැබෙන්න ඕනේ. හොඳට වැඩ කරපම් මේ සතිය. මගේ study plan follow කරපම්. මම පාඩම් කරන්න ගහලා දින time table එක ගහගනින් තමන් පාඩම් කරන ඉස්සරහා හොඳට වැඩ ටික කරපම්. එතකොට දවසක මේ වගේ shirt එකක් ඇඳගෙන තනක වැඩ කරන්න පුළුවන් මේ ජාජාර්ධපුර කැම්පස්සේ shirt එකනේ. shirt එකක්. right. එහෙනම් ඉතින් වැඩ කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා පුතේ. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න.
ටියුට්ස් ටික ඔයාලට මන්ඩේ වෙනකොට ගෲප් එකට දානවා රෙජිස්ටර්ඩ් ගෲප් එකට ටියුට් ටික ටක් ගාලා print කරගන්න අපි අද ටික ලස්සනට කරන් යමු. පුතේ එන හැමෝටම ජයෙන් ජයම වේවා.